Good morning. It's 7 o'clock. You can see the weather. Kalimpong. It's windy and पानी चाहिँ रातभरि परेको थियो. अहिले चाहिँ अलिकति रहिरहेको छ. दिन चाहिँ उब्रिँदैछ है. अब कतिको उब्रिन्छ त्यो चाहिँ हेर्नुपर्छ. पानी पनि रोकियो. यसै पानी रहेर यस्तो भइरहेको छ दिन. घाम लागिरहेको छ. So finally मैले डिसाइड गरेँ कि मैले म आज के लाउने हो भनेर, because I was like 50-50 like what I should wear, म के लाउँ भनेर, as the weather is also cold. हिजो पानी परेर आज अलिकति चिसो छ. So keep watching what I'm going to wear and just comment मा भनिदिनुहोस् how I'm looking. First I'll do my face makeup. My makeup will be very always been very easy and simple, as I don't put too much of makeup, just my eyes and मेरो lips मा भयो भने लगाए भइहाल्छ. So I don't put lots of makeup also. So let's see how I'm going to look. So face मा मैले compact foundation लगाइसकेको छु. So now I'm going to do a little bit of makeup, then catch you later. I'm already ready. You can see me. I'm with my Assamese dress, which was gifted by my auntie. And thank you, Jeriasu, for this lovely sari. So I'm wearing for the first time this Assamese attire. So how I'm looking, please do comment. Finally, I'm ready. You can see me in this dress. So catch you later. I'm all ready and waiting for my sister. So उसले मलाई एकछिन पर्खिनु भनेको छ. So I'll be going there with her. Wearing this attire with Nepali pote. So this was gifted by my aunt who is in Nepal. So she gave me this yellow pote. I really loved it, and it's going with the sari. घर पुगेर अब फ्रेश ड्रेस भएर चिया खानु आँटेको. So the wedding was nice. I had some snacks and food. स्क्वेरलले चाहिँ यसरी पाइपमा चढेर पाइप टोकिदिन्छ नि, पानी जहाँबाट आउँछ सप्लाई. They were naughty.
चाहिँ यस्तो पाइप भएर घर घरमा जान्छ। लन्च हो गया आपका? बसिरहेको छु त अन्त लन्च के पुगेन क्या हो? यसको चाहिँ एउटा आँखा उयो भइरहेको छ छिटो है। one eye is blind and other one is black. Oh blacky गयो भाग्यो। त्यो टाउको यस्तो गर्नुपर्छ बोलाउँदा। खै ज्याङ्गो ज्याङ्गो वेयर इज ज्याङ्गो your friend ज्याङ्गो छिटो खै ज्याङ्गो देख्दैन त तल पुगेको जस्तो लाग्दैछ। लेडी डन चाहिँ यहाँ छ फेरि है। लेडी डन ओए खाने को खाली आता है और भाग जाता है खा के पेट पूजा हो के। यो चाहिँ बस्दैन खालि खानु आउँछ जान्छ। सर त यहाँ छ त के हो अघि बोलाउँदा भागेको होइन? बस अब एकछिन रेस्ट आफ्टर लन्च। यो के को फ्लावर्स हो भनिदिनु होला। एनी गेसेस? यहाँबाट चाहिँ प्याराग्लाइडिङ छेउमा देख्छ। अहिले त यता यता आउँदैछ छेउछेउमा आउँदैछ त। यो चाहिँ डेलोको त्यहाँ छेउबाट गरेर एक राउन्ड होम्सपट्टि गरेर होम्स ग्राउन्डमा उठिन्छ।